Halo pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya Deus Belmont di gaming klasik channel saya seperti biasanya. Dan kali ini di hari Selasa ini kita akan melanjutkan lagi permainan Deadly Premonition. Ya, dimana kemarin kita baru sampai ke rumah sakit ya. Kita sekarang masih di episode 1 ya kalau nggak salah ya. Dan kita akan melanjutkan lagi ke langkah berikutnya, apa yang akan kita lakukan di rumah sakit. Tapi sebelumnya buat kalian jangan lupa untuk memencet tombol like-nya, dan jika kalian masih baru di channel saya jangan lupa untuk pencet subscribe seperti biasa dan nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. So langsung saja kita melanjutkan permainan Deadly Premonition. Ya, kita masih di episode 1 dan chapter 3 ini. Kita sudah sampai ke rumah sakit. Jadi satu episode itu terbagi menjadi berbagai macam episode gitu ya. Terbagi menjadi berbagai macam chapter gitu. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Nah, ini cuplikan di sebelumnya gitu ya. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? Jadi kayak kita nonton film TV series gitu. Pas kalau kita ngelot itu ada cuplikan sebelum kita save gitu. Jadi kita tidak lupa dengan objektif berikutnya. So langsung saja ini kita mulai. Tanya ngomong Emily. Oke, kita harus menuju ke komputer room ya. Lewat mana ini? Oke, kayaknya lewat sini. Kita harus menuju ke ruangan komputer ya, untuk bertemu dengan Pak Dokter. Karena kita harus mengotopsi mayat ya. Jenazah ya, bukan mayat. Kita harus mengotopsi jenazah. Oke, di mana ruangannya? Itu dia. Dia ada sinar-sinar gitu kalau bisa di We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. It's Knight puzzle takes a time ya. pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. By the way, sorry kalau ada suara-suara motor dan suara anak kucing karena kita kalau motor udah biasa ya. Kalau suara anak kucing mungkin karena kita kalau suara kucing itu karena kita baru adopsi anak kucing. Jadi ada yang buang anak kucing umurnya seminggu gitu ya. Jadi kita ngadopsi anak kucing baru gitu. Jadi dengan kalian saat membantu kita nge-like video kita dan subscribe video kita, itu kalian secara tidak langsung membantu kita juga untuk membiayai mengurus kucing-kucing yang kehilangan induknya gitu ya. So ini teka-teki pertama ini, King pass the rook, meet bishop. King meet bishop, pass the rook, meet bishop. Knight takes a pawn to queen. Oke. Bishop ini ya. Knight take a pawn to queen. Oh, berhasil. Gampang banget. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it.
This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Jadi dokternya itu suka main teka-teki ya, kayak ada-ada aja dokter kayak begini. Sebenarnya udah dilaporin ya. Oke, saatnya kita ke lagunya udah detektifan gitu. Nah ini nggak bisa. Kayak ini kayaknya ya, tanah bawah tanah, kayak underground ya. Oke, langsung ini. Ini teka-tekinya gampang banget ya. Bisa dibilang bukan teka-teki sih ya, lebih ke lebih kayak kita main game Dora ya, teka-tekinya. Ya ini ada sesuatu. Terkunci dia. Oke. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Ini dia dokternya, namanya Usah ya, Johnson. Bukan Carl This is Agent Johnson, Morgan Usah from the FBI. Johnson ya. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Katanya. Dan kali jangan pas lagi waktunya investigasi dong ya. From the onset Bikin of orang rigor marah. mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be Tak benerin between celana 20 dulu. and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation,
I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means? She was cut up while she was still alive. Jadi dibikin pingsan dulu, terus Yes, a sharp knife was used. ditusuk sampai It was ke inserted beneath the sternum and dia then apa namanya quickly di sliced black pas downwards. lagi masih The excessive pingsan loss of gitu. blood from her internal organs is what actually killed her. Her Mengerikan nails are sekali clean, ya. and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Jangan berlebihan gitu. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? Oke, What more do sekarang you hope to kita find? memeriksa jenazah I'm sure I korban ya. mentioned that I have a personal interest in cases like these. Oke, sekarang kita memeriksa jenazah korban. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Usha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women.
He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Ah, the perpetrator. Bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Pada ketakutan ini. Mereka ini serius, jadi nggak pernah menemukan kasus-kasus begini ya. Jadi mereka tuh takut, wajar. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Jadi we should be going. beberapa kasus pembunuhan, dia si York ini menemukan I benih have to sign the release. biji tanaman Give me a gitu ya. moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Mau ngudut dulu kata dia. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Hebat kali, bisa tahu katanya. Oke, ya itu ada dan dia teleport lagi ke dunia lain dong. Dunia lain di rumah sakit ini. Baru mau merokok gitu ya. Udah didatangin zombie-zombie gitu, setan-setan gitu. Ya, dia pindah ke alam lain ya. Oke, sekarang yang tadi mati dia hidup lagi gitu ya. Rohnya kayaknya ini ya. Ini apa? Oke. Kita mana? Serem cuy. Cakep sih, seksi, tapi kayak begitu gitu ya. Kan udah mati gitu ya. Ada hantu susar. Suaranya Nice shot. Amazing. don't kill katanya. I don't want to die. Tapi mereka nyerang gitu, tapi don't kill gitu. Oke, ini dia area berikutnya. Ini kita ngumpulin medali gitu ya. Ini pasti ada zombie nih keluar dari tembok-tembok ya kan, mana kan.
Animasi matinya aja lama banget. Ini untuk pistolnya Infinity ya banget saya. Oh, jadi bisa ditaruh di toolbox. Gitu deh guys. Ini toilet. Ada sesuatu. Kita mendapatkan stabilizer. By the way, sorry kalau misalkan ada gangguan-gangguan suara ya guys ya. Walaupun agak susah gitu kita nyari waktu yang pas malam pun tetap berisik gitu ya guys. Ada aja motor lah segala macem gitu. Ya namanya kita tidak punya ruangan khusus untuk recording. Ini cuma di ruangan kamar aja kita. Oh, ho, ho, ho. Zombie. Amazing. Oh. Amazing pala kau ah. Kaget nih. Bullseye. Oh my god. Udah deket aja dia. Bilang don't kill, padahal ngalangin. Ada sesuatu. Banyak sekali nih yang ngalang-ngalangin gitu ya guys ya. Ada suara orang nangis. God. Oh, udah ngedrop. Taruh aja di toolbox. Inventory kita penuh gitu. Mau nggak mau kita taruh di toolbox. Itu ada banyak sekali box yang bisa kita hancurkan. Kita mendapatkan kopi, ini ya lumayan ya supaya kita nggak ngantuk gitu. Ini kayak ada sesuatu nih ya. I feel something. Kayaknya bakal ada sesuatu terjadi. Oh, dapat kartu. Kita mendapatkan card key ya. Nah, kita kabur aja. Kasihan juga, don't want to die. Kalau bisa ngindar aja gitu. Kayaknya kasihan gitu. Matinya tuh kayak sengsara banget gitu.
Oke, kita ke berikutnya. Ini kita membutuhkan kunci ya. Keycard tadi ya. Pip, oke. Ini kita cukup keluar dari rumah sakit ini sih. Nggak ada misi aneh-aneh untungnya. Wow. Ini buat ganti baju, ini buat kita mendapatkan stabilizer. Ini buat tidur. Kita mendapatkan pisau. Ini banyak sekali ya. Ini untuk tidur juga. Ini apa ini? Mendapatkan first aid kit. Lumayan ya. Dan ini apa? Oh, lollipop. Kita mendapatkan lollipop ya guys. Oke, kita langsung. Kita nggak akan nge-save sampai ke end of chapter atau dia tuh kayak ganti gitu ya, ganti chapter ya, baru kita nge-save. Oh my god. Ini monsternya tuh kayak monster-monster zombie-zombie di Persona gitu ya. Desainnya tuh persis banget. Great. Oke. Peluru sampai penuh karena kita nggak ada senjata yang memerlukan peluru itu ya. Infinity gitu pelurunya. Oke. Cerita lagi nih. Serem banget. Here, over here. Sini katanya. Oh. Ya tunggu dong. Jangan dong. Kemana dia? Ke kanan ya? Hahaha. Yes. Knock knock. Knock knock knock. Ah iya. Toto di belakang. Oke. Ini cukup ngeselin. Yes. Dia juga nggak aimnya tuh jelek banget gitu ya. No. Oke, kita tahan napas saja. Baru ingat kita bisa tahan napas loh ya. Jadi kalau tahan napas kita nggak akan bisa didetek oleh si zombie tersebut. Oh itu nggak bisa tembaknya. Ini tadi kita kan dari sana ya. Dan ini ngalangin. Ini controlsnya ada clunky as hell ya.
Reloadnya juga speednya lamban banget gitu. Nanti kita dari situ kita ke sini ya. Bukan, nggak ada. Ini terkunci. Kayaknya kita harus ke sini, tapi kita harus cari dulu kuncinya di mana. Oke. Ya di sini kayaknya kuncinya ya. Kita mendapatkan first aid kit small ya. Dia akan menyembuhkan luka kita. Bukan luka lama ya, menyembuhkan luka. Kalau luka lama sudah lama kering gitu ya, gitu ya. Ternyata ini hanya tempat save. Dimana kalau kita nge-save itu kita dapat uang gitu. Oke. Kita harus mencari kunci. Kayaknya kuncinya di tempat tadi sih ya. Kemungkinan. I see. Kayaknya ada. Jadi begitu si kasurnya bergerak, ada kunci di situ pasti. Itu kan buat meriksa nyeken kepala gitu ya. Buat nyeken kepala orang gitu. Dan kita mendapatkan kunci. Dan ini kita nggak akan lama-lama sepertinya ya videonya. Sepertinya ini videonya termasuk cepat gitu. Oke, langsung kita ke tempat berikutnya. Kita pasangkan kunci, begitu kita selesai di rumah sakit ini, kita sudahi videonya. Oke bang, ini dia. Wow. Oh, kita kayaknya harus mengalahkan zombie-zombie ini semua. Ada yang pakai shotgun, ada yang pakai pistol. Aduh, berbahaya nih. Ini boss fight ini. Oke, kita tahan apa saja. Biar pada tidak menyadari keberadaan kita. Kalau kita tahan napas, mereka tidak akan menyadari kita di sini. Oke. Kita tahan napas, mereka tidak akan sadar ada kita. Sorry banget ada suara motor kenceng banget ya, itu dari tetangga. Hilang. Oke. Ini apa nih? Kita mendapatkan first aid. Ini padahal dikit lagi kita selesai loh. Tapi tetangga mengganggu dengan suara motornya. Oke, kita mendapatkan shotgun shell. Tapi kita belum punya shotgunnya. Kalau misalnya nanti shotgunnya kita bisa beli gitu ya. Aduh, ditembak. Aduh, bagaimana ini?
Oke, kita akan pakai ini. Kita tahan apa saja. Ngeri loh, damage-nya tuh. Oke. Kita mendapatkan shotgun shell lagi. Kita mendapatkan bandage. Oke. Ini kayaknya masih ada satu lagi setonirojimnya. Oke, udah semua ya, kalah. Mengerikan sekali kita melawan setonirojim. Dan itu dia. Kita minum dulu ya. Dia kembali lagi ke dunia nyata. Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Kenapa nggak ngerokok dua aja sekalian? Nah, di sini kita bertemu dengan orang aneh kayaknya. Iya, orang pakai topeng dan pakai masker. Wait a minute. Who's that old man? That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up the lumber trade and founded this town. Jadi penemu dari kota ini. But he's a weird one, as I'm sure you can see. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. And just FYI, he owns almost the entire town. Dia orang kaya ya. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Jadi nggak bisa ngomong. Jadi ada Mr. pelayan. Francis York Morgan, haste won't lead you to what you seek. Jadi kalau terburu-buru Your kamu eyes tidak akan focused on mendapatkannya. your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Michael Tilson, Harry Aid, ya. Jadi asistennya si Harry yang Nice tadi. to meet you too. How did you know my How did you know name? my name? Bagaimana dia bisa tahu nama kita sama York gitu ya? Ini Mr. Francis banyak York di story Morgan, ya. information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain our town goes mad. To our disdain, unpreventable. Ini dikasih sad. petunjuk gitu ya. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Then we shall depart, Mr. Francis York Morgan. Oke, itu kita bertemu dengan orang aneh. Yang kemungkinan bisa membantu kita nanti kayaknya sih ya. That's how he always Udah lama is. sih nggak main, Always jadi agak spouting lupa that ceritanya. nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene.
You can interview them where they found the dead body. Excellent. Oke, I was excellent. just about to ask if you could take me there. Oke, itu dia. Otopsi hari ini kita selesai. Dan kita kena 1 jam ya gitu ya. Total clear time ya, total number day-nya 1. Dan itu adalah akhir dari video kita kali ini. Thanks banget yang sudah menonton. Jangan lupa untuk support terus channel kita untuk memencet tombol like-nya. Dan buat kalian yang masih baru, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng button untuk mendapatkan notifikasi setiap kita update. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Adios, amigo.